వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ తెలుగు. మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఉన్నాను. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూస్తున్నందుకు. సో ఇక మీ యొక్క సపోర్ట్ నాకు ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్. సో ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. లెట్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో రైట్, ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్ చూస్తున్నాము, ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్. ఈ ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్లో 2 XOR గేట్స్ ఉన్నాయి, 2 AND గేట్స్ ఉన్నాయి, ఒక OR గేట్ ఉంది. ఓకే, ఈ XOR గేట్లో ఏం అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, AND గేట్స్ దగ్గర ఏం అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, OR గేట్ దగ్గర ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది, అండ్ మనం ఇచ్చే ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్లో 3 ఇన్పుట్స్ మనం ఇస్తున్నాము. పవర్ సప్లై తీసుకున్నాను, 3 స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాను, A, B, C, అండ్ XOR గేట్ అండ్ AND గేట్, OR గేట్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ తీసుకున్నాను. అవుట్పుట్ నేను వెరిఫై చేసుకోవడానికి సమ్ అండ్ క్యారీ. సో ఇక్కడ సమ్కి ఒక LED తీసుకున్నాను, క్యారీకి ఒక LED తీసుకోవడం జరిగింది. వీటిలో మనం వెరిఫై చేద్దాము. సో ట్రూత్ టేబుల్ దగ్గర పెట్టుకోండి, నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను కూడా. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాము. చెక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఇచ్చే కండిషన్ మనము ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నామండి? 3 ఇన్పుట్స్. 3 ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు 2 పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 2 పవర్ 3. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కదా. సో 3లోకి 2 పవర్ 3 అంటే ఎన్ని లాజిక్స్ వస్తాయి మనకి? సో 1 2 3 4 5 6 7 8 లాజిక్స్ వస్తాయి. 2 పవర్ 3, 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8. సో 8 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. సో ఆ ఇన్పుట్స్ అన్నిటిని మనం చెక్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ లాజిక్ 0 0 0, ఇన్పుట్ వాల్యూ 0 0 ఇచ్చాను. నాకు సమ్ దగ్గర వాల్యూ ఏం రాలేదు, క్యారీ దగ్గర ఏం వాల్యూ రాలేదు, ఎందుకంటే 0 + 0 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో నో క్యారీ, నో అవుట్పుట్. అండ్ నెక్స్ట్ 0 0 1 కండిషన్ ఇద్దాము. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 0 + 0 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 + 0 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి అవుట్పుట్ 1 అయింది. నో క్యారీ, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేద్దాం. సో 0 + 1 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదండి. సో అవుట్పుట్ 1 వెరిఫై అయింది నాకు ఇక్కడ. సో నో క్యారీ. నెక్స్ట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసి B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సారీ, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదండి. 2 అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 1 0. సమ్లో 0 ఉంటుంది, క్యారీలో 1 వస్తుంది. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇస్తున్నాను, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 1 + 0 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది, క్యారీ లేదు. సో నెక్స్ట్ 1 0 1 ఇద్దాము. సో 1 0 1 అయినప్పుడు 1 + 0 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 కదండి. సో అప్పుడు 1 0 వస్తుంది కాబట్టి క్యారీ అనేది 1 వస్తుంది, సమ్ అనేది 0 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 1 0, సేమ్ అదే కండిషన్.
నెక్స్ట్ 1 1 1, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. అంటే 1 + 1 + 1 అంటే 3 కదా, 3 వాల్యూ అంతా డబుల్ 1. సో కాబట్టి సమ్లో 1 వస్తుంది, క్యారీలో 1 వస్తుంది. సో క్లియర్, మీ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక్కున్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో మీరు షేర్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ యొక్క సపోర్ట్ నాకు ఎలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్రేమ్ కుమార్ దార్లా సైనింగ్ ఆఫ్.